Ngilia story moja sana ya Chira na Azziadnasenya. Kumbuka hao pia ni part of the celebrities ambao wako kwenye game na they are too young na they are in the game. Na tumeona kwamba Chira first alikuwa attacked by robbers, akabiwa vitu kwa nyumba, kisha baadaye akakuja wazi kwenye TikTok akakuwa akitoa mambo yake ya TikTok kwenye live. Unajua Chira akiamua kutoa mambo anatoa, mambo akiamua kutoka imeamua kutoka. Na akakuwa kwenye live TikTok yake na akakuja akasema kwamba Azziadnasenya ni prostitute ambaye analala na kila mtu around. Kitu ambacho ilimkasirisha sana Azziadnasenya na watu walimpigia, kwa maana Azziadnasenya mwenyewe alikuja wazi kusema kwamba alipigiwa simu, kwa maana yeye follow mambo mingi sana social media ama follow Chira, lakini wakati alipigiwa simu zikakuwa mingi, na kisha hapo nakaamua kufuatilia ajue ni nini ambayo inaendelea, kisha ikabidi Chira kushikwa. Na the case is defamation. Defamation is the action of damaging the good reputation of someone. Unajua wakati unaenda wazi kwenye public na unatoa maneno kuhusu mtu, make sure kwamba hiyo maneno iko na proof na kwamba you can defend yourself on that. But ukikuja wazi kufanya mambo sababu ya TikTok, sababu ya likes, sababu ya followers, sababu you want people to say huyu jamaa anakuanga mso. Let me tell you, if you are a young person, hauna do, hauwezi tegemea pesa familia yenu. Some of you familia yenu hata itaki kusikia stories zenyu. You are just alone. Someone like Chira ni mtu ambaye kwenye interview moja, I'm sorry to say this, kwenye interview moja Chira alikuja wazi na kusema kwamba yeye ameishi na nyanyake. Nyanyake ndio pia anamsupport in one way for another. Tu alisema kwamba yeye anaishi kulingana na hustle yake ambaye anapiga, hapo akipata amepata, akisaidiwa amesaidiwa. You know, as you know where you belong, you need to be disciplined. Sometimes we do things for likes and views and followers and people to say you are when ule msu, when ule mbad. Listen, kumekuwa na watu wa bad sana kushinda wewe. Kumekuwa na watu wa noma sana. Watu wenye wakiamua kufanya kitu wanafanya kitu, lakini time ilisha. Wewe usijione like you can come out and start ranting people ama unaamua kuanika watu in one way for another. Hiyo kitu itakucost because unaona kama Chira ameachiliwa kwa bail ya 50,000. Hiyo ni ameachiliwa kwa bail ya 50,000. Inamaanisha kuachiliwa kwa 50,000 ili kwa sympathy because of the background, because of who he is. Unaona? Lakini let me give you a short story here. In 2017, Royal Media Services was ordered to pay an Eldoret family law firm 12 million for a story aired in 2010 on a cemetery scandal. Kumbuka hii is the biggest case hapa Kenya ambayo pia imaifuatiliwa kwa defamation. In 2018, Royal Media Services was ordered to pay politician Musikari Kombo 6 million for defamatory story they aired in which they mistakenly said his wife had been charged. So unapata like defamation is the biggest case by the way. Most people hawafuatilii constitution, most people hawafuatilii law. Kuna mavijana wajui hata constitution inasema nini, hawajui law ya Kenya inasema nini, hawajui hata rights. So if you are a young person, don't go out there doing things on social media kushow wase wewe ni mnoma, wewe ni mbadis. Kwa maana hiki tutakulei at a bad ass. Mimi nakwambia ass ya AWS itakuwa kama pabaya sana ambao utafurahia. Hii ni story ya Royal Media ambayo in 2017 Royal Media Service was ordered to pay an Eldoret family law firm 12 million for story aired in 2010 on a cemetery scandal. Hiyo ni same defamatory case. Now, in 2018, Royal Media Services was ordered to pay politician Musikari Kombo 6 million for defamatory story that they aired in which they mistakenly said his wife had been charged. Kumbuka kwamba kuna nchi ambazo ziko na strictness when it comes to defamatory ama defamation cases. Tuko na country ambazo ziko very strict. Zingine hata kuna zile nchi ambazo kwa kesi kama hizi utafungwa miaka mingi sana. Now, the penalty for defamation in Kenya according to article 195 of the constitution of this country, the general punishment is a maximum of 2 years in prison and or a fine. So unapigwa fine ama uende ndani 2 years, or unaweza pata jaji akwambia utaenda ndani hiyo 2 years plus utajipa fine. What will you do?
Sometimes let's be caution, by the way. Tusifanye vitu for granted. Let's not take things for granted. And let me tell you kwamba Australia is one of the biggest country whereby it has become the defamation capital of the world, which twice as many libel claims as the United Kingdom, despite having well under half its population. Australia imekuwa one of the country pia ambayo defamation ni kubwa sana na penalties are big. Kuna zile country kama Iraq, kuna country kama Saudi Arabia, kuna country ambazo kama Tunisia, kuna country kama Niger. Wakati kuna cases ya defamation, wakati you are being accused of defamation, my friend, you'll be hanged live. Ani utanyongwa. Na ukinyongwa utakufa. Kuna country ambazo ziko strict. So hii story of defamation, let's try and avoid it as much as you people can.